end of the month. Prepare. So the date will be in the heading trial balance as on March 31st, 2019. The balance we prepare to know the accuracy balances debit and credit same trial balance prepare. So the date will be only one date will be there, the end date will be there. Because in that date you are preparing the trial balance. After receiving all the balances only you are preparing trial balance. So one date will be there at the end date. That date only will be there. Upon the heading trial balance as on March 31st, 2019. That is why no date column, nothing. Date column just a problem, just okay. Just വായിച്ചു. Okay, let's do the problem. Note എടുത്തൊന്ന് എഴുതിക്കോ. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും നല്ല ക്ലിയർ ആവും. ഏത് സൈഡിലാണ് ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത്, ഏത് സൈഡിലാണ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത്. So please take your notebook and write trial balance as on March 31st, 2019. Particulars column is there. Ledger folio is there. Ledger folio ആണ് കാരണം ട്രയൽ ബാലൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ledger folio വെച്ചിട്ടാണ്. Trial balance, ledger folio. From the ledger, you will get the balance. From the ledger, you will get the balance. From the ledger, you will get the balance of trial balance. The ledger you will be getting from the ledger. So, our page number connect ledger folio, trial balance. That is why you are writing ledger folio in the trial balance. There is a connection between the ledger and trial balance. And amount column debit and amount column credit, two-sided. Amount column debit and amount column credit. Just ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എഴുതി പോയാൽ മതി. ഓരോന്ന് ഏത് ബാലൻസ് ആണെന്ന് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if you know what capital, which balance is capital, which balance is stock, which balance is sales, if you understand thoroughly, then preparing trial balance is very simple. The first item is capital. Capital. Credit and capital liability and it's a credit. So 1,80,000. 1,80,000 credit. Next is stock. തന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ്. അത് തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കില്ലേ, ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആ സമയത്തുള്ള സ്റ്റോക്ക് 1/4/2018 കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക്, വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. സ്റ്റോക്ക് ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. സ്റ്റോക്ക് ഇസ് ഡെബിറ്റ്. Stock is the amount or asset. Stock is the asset, same as an asset. So stock is a debit balance ആണ്. Stock in a debit balance ആണ്. So 49,200. 49,200 stock. Sales is a revenue. So revenue of the sales is a revenue. Since sales is a revenue, credit 2,43,600. Sales is the revenue. അതുകൊണ്ട് 2,43,000 credit side എഴുതുന്നു. Gas and water. Expense ആണ് gas and water. Gas and water. Debit.
Next is land and building. Land and building asset ആണ്. Land and building asset ആണ്. അപ്പോൾ land and building 60,000 rupees നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും? ഡെബിറ്റിൽ എഴുതും. Land and building 60,000 rupees നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും. അടുത്തത് മെഷീനറി. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇസ് മെഷീനറി. Machinery is an asset. Machinery is an asset. Machinery is an asset. Asset always have a debit balance. Asset always have a asset. Okay. Machinery 55,470. 55,470. Again, debtors. നമ്മളുടെ അസെറ്റ് ആണ് debtors are the asset. I have already discussed നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ I have told you debtors are the assets. Futurely debtors will give you the money. In future the debtors will give you the money. So it's an asset. Debtors are liable to pay the money to the company. Anyway, you will get the money in the future. That's an asset. So definitely it's an asset. But debtors are not debit. But debtors, it is coming under the debit side and the asset side of the balance sheet. The asset side is debtors. Next is what? Commission. Debt. I mean, debit. Commission is debit. Which means commission paid. Commission DR in the bracket. Commission paid, which means commission debit side. Commission debit side is expense. Debit side is expense. Commission debit, which means an expense to the company. So, commission paid. In the case, if it is written commission CR, which means commission credit, which means company is received some commission. It's a revenue. That's opposite. It's a revenue. Commission CR, commission credit, company received some amount in the form of commission. It is a revenue to the company. At that case, commission will be writing on the credit side since it is a revenue. But this case, commission is an expense. So commission debit side. What is the amount? 4,410. Commission. Next is plant. Plant is what? Plant is an asset. You can write plant in the debit. And debit. Carriage ഒരു പ്രശ്നമാണ്. Carriage ആണ് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്നാലും മനസ്സിലാക്കുക, carriage ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്. Carriage എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവെയൻസിന്റെ ഒക്കെ അതാണ് carriage. കൺവെയൻസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് carriage. Carriage-നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. That I will discuss in the next class. Profit and loss account എഴുതുമ്പോൾ you have to discuss more about what is carriage in words. അതൊക്കെ പഠിക്കണം. എന്നാലും first you understand carriage എന്ന് പറയുന്നത് it's an expense controlled by carriage is an expense. എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഡെബിറ്റിൽ എഴുതും carriage. Rent received revenue ആണ്. Rent received, it's a revenue. Rent paid is an expense and rent received is an income. Rent received is an income. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ക്രെഡിറ്റിൽ എഴുതും.
Insurance. Insurance paid. Insurance paid. Insurance paid is an expense. So you can write in the credit side. Insurance. Next is returns inwards. Returns inwards. Returns inwards, which means sales returns. Sale is the sanam inwards. After sales, the goods is coming inwards or inwardly coming inside. So that is why it is inwards. Sales returns. So returns inwards. So returns inwards, returns inwards your stock is a little bit increased. After return inwards, stock is increased. Increase. Since stock is increased, debit. Salaries. Salaries expense. Salaries expense. It's debit. Salaries expense debit. Discount received. Discount received എന്താണ്? It's revenue. Income. Not revenue, it's income. Income. Bills payable. Bills payable. Company is responsible to pay the amount. Company have to pay some amount. That is called bills payable. Payable. കൊടുക്കാനുണ്ട്. Pay ചെയ്യാനുണ്ട്. Payable. അപ്പോൾ അത് it's payable ആണ്. കൊടുക്കാനുണ്ട്, which means liability ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ you will write in the credit side. Liability ആയതുകൊണ്ട്. Payable. Credit side. Next is sundry creditors. Sundry creditors. Okay. Sundry creditors. Creditors ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലയബിലിറ്റി ആണ്. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ലയബിലിറ്റി ആണ്. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ സപ്ലൈസ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റിന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനി ഈസ് ലയബിൾ ടു പേ സം എമൗണ്ട് ടു ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ കമ്പനി ഈസ് ലയബിൾ ടു പേ സം എമൗണ്ട് ടു ദ കമ്പനി ഈസ് ലയബിൾ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ലയബിലിറ്റി. ലയബിലിറ്റി ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. ലയബിലിറ്റി ആസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്. അപ്പം ദിസ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് in the credit side. Sundry creditors. അടുത്തത് return outwards. Return outwards. Return outwards. നമ്മൾ returns outwards പറയുമ്പം stock is reduced. Out പോയി അല്ലെ? stock പോയി. Stock is out. Upon stock is reduced, so it is credit. Stock കുറഞ്ഞു, asset കുറഞ്ഞു, asset കുറയുമ്പോൾ asset is reduced, so credit. Bank charges. Bank charges. Bank charges. Expense അല്ലേ? Bank charges, it's an expense, isn't it? അപ്പം debit. Drawings. Again debit.
ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഡ്രോയിങ് സിസ്റ്റേക്ക്. Trade expenses. Trade expenses. Debit. Expense. So it is a debit. Next is cash. Cash balance ആണ് പറയുന്നത്. Cash balance. Cash balance or cash balance. Debit. Since cash is an asset, it's a real account. Debit. Cash, debit. Debit balance ആണ് cash. Bank account, debit. Purchases, expenses. Purchases, it's an expense. Since purchase is an expense, the balance would be debit. Then rates and taxes. Rates and taxes, again expense. Rates and taxes. Rates and taxes is the tax rates ആണ്. Rates എന്ന് പറയുന്നത്. It's tax rates. Expense. Furniture. Furniture balance. Asset. Furniture is an asset. So, debit. Bills receivable. Bills receivable. Bills receivable, which means the company will receive that money in future. Because company has the right to receive that amount. Company will receive that amount in the future. Receivable. കിട്ടാനുണ്ട്. Okay. കിട്ടാനുണ്ട്. അത്ര amount receivable ആണ് കമ്പനിക്ക്. Which means debit. Asset ആണ്. Bills receivable is an asset. Yeah, that's it. Ini you have to total both side, debit side and credit side. You have to total both side, and if you are getting the same amount or the same figure in both sides, then your trial balance is good, and so there is no errors. There is no arithmetical errors. So please add very quickly. രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യാം വേഗം. If two side total income, you will get around 4,87,830. Just check here the other correct ആണെന്നുള്ളത്.
അപ്പൊ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോ യു വിൽ റിസീവ് 4,87,830. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. എനി മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻഫോം മീ. എനിക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതാ കിട്ടിയത്. അപ്പം അതാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, then I think let's stop the class. Let's wind up the class now. So today we have discussed what is journal entry, what are the journal ledger accounts, and also we discussed about what is trial balance, how to prepare trial balance. That's it. What we have studied today. Okay. And in the next class, we will be discussing straightly we will move to profit and loss account and balance sheet in the next class.